Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So that was our last lecture. We were talking about the electrical potential, and we started with electric potential energy. We derived it. This expression of electrical potential energy was derived by considering two special cases and then define. Then electric potential was defined in terms of energy. There's a kind of energy per unit charge, and the mathematical expression was found. Potential difference was defined, which is voltage, and the relationship between voltage, potential and electric field was found, and also um, the difference between them was discussed in the class. It is not written here, but it was discussed in the class. And in all these cases, we considered that the field is uniform. Okay, uniform means in all points, field are equal. Okay, all fields are equal in all points. So uh, that is, but you can have another type of field where uh, field is not uniform. Okay, and that means at different point it has different value. Then how can I find out the relationship? I don't want to show this calculation in detail. It is done here. This kind of figure, okay? At every point, field has different value, okay? So in that case, how can we find out the relationship between them? Relationship is something like that. If there will be components, because you see, uh, uh, these E and F, both of them are vectors, so there will be components, X component, Y component, Z component. And relationship is very simple, that it is the uh, dv dx, Ex equal to dv dx, Ey equal to dv dy, Ez equal to dv dz, minus, and minus sign is there, and E equal to minus delta of V. Delta is called this is called Laplacian operator, which is three-dimensional Laplacian operator, which gives you something like I d dx plus j d dy plus k d dz. Okay, if you differentiate something in three dimension, that is called Laplacian operator. Okay, this Laplacian operator. So you can write down that E is equal to minus del V. Simply, this is something like for x component dv dx, y component dv dy, z component dv dz. This is actually this relation. You know that E equal to V by D. Okay, V by D, voltage by distance. Electric field is equal to potential by distance. This is also true for here. It is potential divided by distance. Potential divided by distance. Or potential divided by distance. Not actually divided by in this case. In this case, rate of change. You know, in all cases, we can define something in two different ways. Most common example or well-known example is the velocity. You define velocity in two different ways. You know that the total distance covered by a body in a particular time is called velocity, as well as the rate of change of position with respect to the time is called also velocity. So the first definition is the definition of average velocity, v equal to x by t. This is very well known to you. V equal to x by t. This is average velocity. What is the total distance and what is the total time required to cover this distance? That is called velocity, average velocity. But that gives you average velocity, not velocity at any point. Okay, to get the velocity at any point or in any moment, we have to define in another way, which is v equal to dx by dt. This gives you the velocity at any instant. Okay, যে কোনো সময় velocity কত, this is called instantaneous velocity. This is something like that for uniform field E equal to v by d, but for non-uniform field E equal to dv by dx or dv by dz, etc., etc., or simply E equal to del v. Okay,
dv by dr, you can say. So, but the concept is same. The relationship will be something like same. E equal to v by d. So, what is the unit of v? Unit of E in terms of V, it is volt per meter. In this case, you see E equal to V by X. What is the unit? dV by dx. What is the unit? Again, volt per meter. So ultimately, the relationship will be same type, not exactly same, but same type. So that is about not for non-uniform field. In this case, we say this is this with this uh, uh, quantity is called potential gradient. Okay, potential gradient, and only for non-uniform field, the concept of potential gradient is used. Okay, uh, so that is about theoretical concept of our chapter, but I want to show you some numerical problem from this chapter, which is uploaded in the class. Uh, but in that problem sheet, actually, I uploaded also the problem of other chapter 3, because you know that in our syllabus of midterm exam, we have two chapters, chapter 2 and 3. So we are going to finish chapter. We are going to finish chapter uh, 2 this month. Okay, after finishing this uh, 5 problems, actually the chapter will be finished. Okay, so and then we should go for the next chapter, chapter 3, capacitance and dialectic. So to solve it, this one, you have to participate in the problem, okay, in the solution. In this case, I will go to the board to write just only one line. If I write only one line, then it will be very clear to you. The other problem could be solved, okay? But you have to understand the problem, okay? What does it say? A charge of 2.5 into 10 to the minus 8 coulomb is placed in an upwardly directed electric field. Okay, so a charge is there. Where? In an electric field. Okay, so what is the direction of electric field? Upward, means y-axis. Okay, and the magnitude of the field is given. Magnitude of the field is this: 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Question is, what is the work of the electrical force when the charge is moved? Number A, 45 centimeter to the right. Number B, 80 centimeter downward. Number C, 60 centimeter upward, and so on. Okay. So there are 4 questions, but you see, main thing is you have to find out the work done by the force. Okay. So in this case, charge is given, electric field is given, and the distance covered by the charge is given in different direction. So let's start with the first one, and if we start the first one, you will get all other problems. It will be so easy for you. Let me show you that. Let me stop the presentation and let me go to the board. Yeah, go to the board. So it will be something like that. So it was said, it is problem number 1A. Okay, it is said that, can you see this one? 1A. Yes, sir. Okay, it is said that an electric field, a charge is placed in an upwardly directed electric field. So direction of electric field is this. Electric field is this. This is the direction of electric field. Okay, upward direction.
y-axis, and the value is given also. And the charge, number A, charge is moved 45 centimeter towards right. Right means x-axis, positive x-axis, okay? So what is the work done by the force? You know that work done is by definition force into distance. But in this case, since an angle is made, therefore you have to use this equation F dot D. That means angle has to be included, okay? F dot D, which is FD cos theta, which is FD. A dot B is AB cos theta. So F dot D is FD cos theta, okay? Now, FD cos theta, we have this expression, but we are not given the force. We are given D, distance, and we are given electric field. Okay, we are given these two quantities. But we also know that force and field has a relationship. The electric field is by definition, in terms of force, the electric field is by definition force per unit charge, right? It is given. We know this definition. So what is force in terms of field? Force equal to Q naught E. You know this definition. So this is equal to Q naught E, then D, then cos theta. Okay. So in this case, we are given the quantities. Q naught is equal to, what is the value? Can you tell me what is the value from your problem sheet? Please help me. So 2.5 into 10 to the power minus 8. 2.5 into 10 to the power minus 8 is the value of Q naught. D, okay, E is what? It was, what is 5 into 10 to the 5 power 4. into 5 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. This is E, and this, in this case, number A, 45 centimeter. That should be converted into meter because everything is given in SI system. 0.45 meter divided by 100. Centimeter has to be divided by 100. Okay. Then question is, what is the angle between the E and D? This is the displacement. What is the direction? What is the angle between them? E and D. What is that? What is that? Upward and right. What is the direction? 45 centimeters to the right. No. The first problem. It is said in E is upward direction, okay, and D is in right direction. So what is the angle between E and D? 90 degrees. So 90. Yes, this is 90 degree. 90 degree. So you have Q naught, you have E, you have D, then cos 90 degree. What is the value of cos 90 degree? What is the value of cos 90 degree? Sir, 0, sir. 0. So ultimately for number A, it will be 0. 0. Okay. But what about the other problem? Okay. Since it is done, then go for second problem. Second part, it is said 80 centimeter downward. That means the charge is moved 80 centimeter downward direction. Okay. So again, everything is given Q naught, E and D, but theta is needed. So what is the, in this case, what is the angle between E and D? E is upward direction and charge is moving in the downward direction. What is the angle between them? 180 degree. 180 degree. Good, very good. So in number B, theta is 180 degrees. So if you put all these values in this equation for work done, you will get it. Okay. And number C, 60 centimeter upward direction. Upward means the charge is moving in the 60 centimeter upward, and electric field is also in the upward direction. So what is the angle between them? 0. Yes, 0 degree. Good.
If you put 0 degree there, then you will get the work done. Okay. And number D, 260 centimeter at an angle 40 degree upward from the horizontal. Okay. It is said that for number D, if we this is horizontal, this is now for number D, this is the figure. You'll understand. This is x-axis, and the charge is moving our horizontal axis 40 degree 40 degree from upward direction. This is the direction for the charge movement, displacement of the charge. Okay, then what is the angle between E and D? Angle between E and D, what is this? So 45. No, if this is 40, then what is the angle between E and D? 50, 50, 50. 50, yes. This part. Total is 90. So this part, theta, in this case is 50 degree, yes. So always think about the angle between E and D, okay? E and D for this problem. So I hope that you got it and you solved it, okay? Number 1 is solved. I will go to the board for solving number 2. But let me help you to solve number 3. Okay, this is also very simple type problem, so it is not necessary to show in the board. So your participation is required. Number 3. I'm talking about number 3. 3 equal point charges of this value, 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. I hope that you have your problem sheet open. So 3 equal point charges of 3 into the power minus 7 coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle whose side is 1 meter. What is equilateral triangle? What is the meaning of it? All sides same. Right, also same, and this and it is 1 meter. Okay, simply the side is 1 meter. What is the potential energy of the system? What is the potential energy of the system? So you know that you should solve this problem. Okay, you know that potential energy has an expression. Potential energy has an expression U. What is the expression for U? In last class we derived. You need all this expression. K, Q, Q naught by R. If it is R squared, then F, force. If it is R, then it is energy. You know, okay? So K, Q, Q naught by R. This is the expression for U. We shall use this equation. And for what type of system? This system. Equilateral triangle. Say you have 3 charges. They are equal, but anyway, if they are not equal, you can also write this one. Okay. Q1, Q2, Q3. So if you have 3 charge system, then how many contributions will be there? Okay, that is the question. You know that if there are 2 charges, Q and Q naught, there will be potential energy. In this case, we have 3 charges. So there will be, how many pairs will be there? How many pairs? 3. Right. 3. What are the pairs? Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Yes, you got it, right? So there will be 3 contributions. And since it is energy, it is not vector quantity, it is scalar quantity, just put the value. E1 equal to K Q1 Q2 by R. R1, say this is R1. Then
U2 is K Q2 Q3 by R2. Then U3 is K Q1 Q3 by R3. Three contributions will be there. The three pair will be there. Okay. So just add them, you will get the total potential energy. So in this case, all charges are equal and all sides are equal. But if it is given that charges are not equal and sides are not equal, the same concept will be used there. Okay. The three pair are there. Since three pair are there, therefore you have to add all of them. Because it is not vector quantity, you don't have to think about the direction, whether they are cancelling or not, etc., etc. Nothing of them. Okay. So this is a very simple type problem. Have you got it? Yes, sir. Okay, that's good. So let me now go for this number 2. Number 2, a positive charge Q is placed at point x equal to minus a, y equal to minus a. Which quadrant? X equal to minus a, y equal to minus a. Which quadrant? Negative quadrant. 3, sir. So fourth. And the fourth is x equal to plus 3, a. sir. Yes, it is 3. Third quadrant. Good. And the negative charge minus q is located at x equal to plus a, y equal to minus a. What is that? X equal to plus a, y equal to minus a. Which quadrant? 4. Good. So one of the charges is placed at third quadrant and other place is placed at fourth quadrant. Draw the diagram. এই কথাটা কেন জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন বুঝতে পেরেছি। যে draw the diagram. তুমি এখন জানো যে দুটো চার্জ কোথায় কোথায় থাকবে। একটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকবে, একটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকবে। পজিটিভ চার্জ থার্ড and negative charge fourth quadrant থাকবে। Okay? Draw the diagram showing the position of the charges. এই জন্য যেহেতু ডায়াগ্রাম ড্র করতে বলেছি এই জন্য জিজ্ঞেস করেছি। And then find the potential at the origin. আচ্ছা, potential কিংবা potential energy এগুলি কিন্তু ম্যাগনিটিউড বের করার কোনো ব্যাপারই না, কারণ জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশনস। ওকে, এটা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কিংবা ফোর্সের মতো ডাইরেকশন নাই, it is a scalar quantity, so you don't have to think about the direction. That's why it becomes very easy. Direction থাকলে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়, কোনটা ক্যান্সেল হবে কোনটা হবে না, একই দিকে কাজ করছে কিনা নাকি উল্টো দিকে কাজ করছে and so on। মানে এই ধরনের অনেক চিন্তা করতে হয় আমাদেরকে, আমাদের কম্পোনেন্ট বের করতে হয়, দেখতে হয়, কিন্তু এইখানে কিন্তু তা না, just find it out, just put the values, but you have to know that what is the direction, what is the expression of the quantity. The expression for electric potential energy is written here. Okay, বলো তো পোটেনশিয়ালের জন্য এক্সপ্রেশনটা কি হবে? এরকম একটা এক্সপ্রেশন বলো তো, লাস্ট ক্লাসে এটা করেছি। V equal to what? So V equal to U by Q naught. হ্যাঁ, এটা তো ডেফিনিশন। তারপরে পরের লাইনটা বলো। Sir, B equal to K Q R. হ্যাঁ, K Q by R, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে দেখো, এখন দেখো এই জিনিসগুলি জানার পরে এই প্রবলেমটা কত সিম্পল হয়ে যাবে। দেখতে খুব কঠিন কঠিন লাগলেও ভয় পাবে না, ফেস করার চেষ্টা করবে, দেখবে যে ইজি হয়ে গেছে। সো এখন তোমরা জানো যে পজিশনটা কি, তোমরা এও জানো যে হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ পটেনশিয়াল এন্ড হোয়াট টু ডু, মানে কি করতে হবে আমাদেরকে, এটা তুমি এখন সবই জানো। যদি বোঝা যায় প্রবলেমটা, দেন ইট বিকামস ভেরি ইজি। সো যেহেতু থার্ড কোয়াড্রেন্ট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের ব্যাপার আছে, সো রাইট, ড্র Cartesian coordinate system, and at x third quadrant x equal to, say this is minus a and y equal to minus a, approximate একটা point, because it is not possible to draw exact point without a scale. This is minus a, and if you join, কিভাবে করতে হয়, এটা যদি একটা স্কেল ধরে এই দুটো যদি জয়েন করি, তাহলে যে পয়েন্টটা পাওয়া যাবে, this is x equal to minus a, y equal to minus a. At that point you have a charge positive,
পজিটিভ কিউ আর নেগেটিভ কিউ? থার্ড কোয়াড্রেন্টে কোনটা আছে? পজিটিভ positive. পজিটিভ। Positive, sir. And fourth quadrant একটু আগে একটু কথা হয়েছিল, fourth quadrant x equal to a, say this is this point, okay, সেম হওয়া উচিত কিন্তু আমার কাছে স্কেল নেই, আমি কিভাবে সেম মেজার করব? অ্যাপ্রক্সিমেট মেজার করছি। This is a and this is minus a, so if you draw them, if you join these 2 points, then this corresponding point will give you x equal to plus a, y equal to minus a. Fourth quadrant, okay? And here you have minus q charge. So, draw the diagram to show the position. Okay, yes, position is shown. Then, and find the potential at the origin. You know, this is the origin. O, you have to find out the potential. And you know that potential has an expression V equal to K Q by R. একটা চার্জ থাকলে পোটেনশিয়াল থাকে। এখানে আমাদের দুটো চার্জ আছে, তাহলে দুটো কন্ট্রিবিউশন থাকবে, একটা হলো V1 আর একটা V2. One is for positive charge, the other is for negative charge. So you may write this equation that V equal to V1 plus V2 and V is equal to K Q. Okay, let me write down Q1 by R1 and এটা আমি জেনারেলাইজ করে ফেলছি, হ্যাঁ, Q2 by R2, but don't forget that here we have considered that Q1 is equal to positive charge, Q1 equal to positive charge, and Q2 equal to negative charge. We have considered, okay? এটাকে আমরা নেগেটিভ চার্জ বলেছি। That's okay. Now, in this expression, it's K Q1 by R1, K Q2 by R2. We need R1 and R2. So what is R1 and R2? Like electric field, it is the distance between the charge and the point of calculation. So for first charge, the distance is this. This is called R1. Okay, the distance is called R1. So it is very easy to find R1 because you see, if you join this point and this point, you see, then OQ minus A, this is a triangle, right angle triangle. OQ minus A, this is a right angle triangle, okay, where R1 is the hypotenuse, okay. এইটুকু কত বলতো? এই যে আমি ডট ডট করে যেটা ড্র করলাম, এটা কত? এই ডিসটেন্সটা কত? হ্যাঁ, মাইনাসে কিংবা প্লাসে যাই বলো, এ মানে ডিসটেন্সটা হচ্ছে এ, ঠিক আছে, মাইনাসে বলো, অসুবিধা নেই। আর ও থেকে মাইনাস এ, এইটুকু তো বলাই আছে যে এটা হলো মাইনাস এ। So if this is minus a, if this is minus a, then what is R1? Pythagoras. So minus a by a, minus a by minus a. Minus মাইনাস তো আর থাকবে না, স্কয়ার করলে তো আর থাকে না। পিথাগোরাস ইউজ করো, পিথাগোরাস। R1 equal to root over, বলো। পিথাগোরাস ভুলে গেছো? R equal to root over a square. Sir, root 2a. হ্যাঁ, পিথাগোরাস ভুলে গেলেন? Sir, root 2a হবে স্যার। হ্যাঁ, কারণ R স্কয়ার ইকুয়াল R1 স্কয়ার ইকুয়াল টু minus a whole square and plus then minus a whole square. তো minus a plus a যাই বলো, স্কয়ার করলে তার মাইনাসটা থাকে না। So a square plus a square, 2a square. Okay, আর R1 যদি বলো তাহলে root 2a square, that means a root 2, তাই না? R1 equal to a root 2. And what about R2? You see, R2 is the distance between O to minus Q. O2 minus Q. দেখো তো এই ট্রায়াঙ্গেলটার দিকে খেয়াল করে দেখো তো, O minus Q
আর এটা হলো মাইনাস এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্ট আর ও, দিস ইজ অলসো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এখন বলো চট করে R2 এর ভ্যালুটা কি হবে? কি হবে? ঠিক আছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে না? স্যার ফুল বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না। এটা দেখা যাচ্ছে না? এই জি ফিগারটা না দেখতে স্যার। পাচ্ছ না? জি না স্যার। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার, মোবাইলে দেখা যাবে না স্যার। মোবাইলে রোটেট কিন্তু করে দেখো না যে তুমি এতক্ষণ বলোনি কেন? তাহলে আমি কি করছি, মানে তোমরাই বা কি করছো? স্যার আমরা স্যার দেখছি স্যার। ল্যাপটপে দেখা যাবে স্যার, মোবাইলে দেখা যাবে না। আচ্ছা তাহলে বলো, ল্যাপটপে স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ R2 বল, R2 কি হবে? R2 কি হবে? এটাও তো হাইপোটেনিয়াস, এই যে ট্রায়াঙ্গেলের জন্য O মাইনাস কিউ এ মাইনাস এ, এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য তো এটাও হাইপোটেনিয়াস। হাইপোটেনিয়াসের ভ্যালু কত হবে? স্যার আগেরটাই। আগেরটাই, কারণ হচ্ছে এইটা মাইনাস এ আর এইখানে যে ডিসটেন্স আছে এটা a, সো হাইপোটেনিয়াস স্কয়ার ইকুয়াল টু বেজ স্কয়ার প্লাস অপোজিট স্কয়ার, তো জানি। সো r1 ইকুয়াল টু r2 ইকুয়াল টু a রুট 2, ওকে, a রুট 2। সো কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই r1 স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস এ হোল স্কোয়ার। এইটা ব্যাখ্যা করাটা খুবই দুঃখজনক। এটা সহ্য করার মতো না যে তোমরা এটা জানো না, অবশ্যই জানো। সো ইট ইজ এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার, এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার, সো 2a স্কোয়ার, ওকে। দেন r1 equal to what? Root over 2a square, therefore a root 2, okay. So r1 equal to this, r2 equal to also this. So now you have r1 equal to r2 equal to a root 2. K is known and q1, q2. Q1 is plus q, q2 is minus q. If you put this value here, what will be ultimate result for V? বলো তো, রেজাল্ট গুলি বসাও। k এর ভ্যালু একই হবে, k এর ভ্যালু একই হবে, r1 r2 ভ্যালু সেম। q1 হচ্ছে প্লাস q আর q2 হচ্ছে মাইনাস q, এবং এখানে আমরা মাইনাস সাইনটা বসাবো। কারণ কি? দিস ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি। ভেক্টর কোয়ান্টিটি হলে আমরা বসাতাম না, ওটা আমরা ডাইরেকশন কি হবে সেটা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করতাম, কিন্তু বাট ইন দিস কেস we shall use minus sign. So q1 is q and q2 is minus q. তো আলটিমেটলি কি হলো? এইটা যে টার্ম আর এটা যে টার্ম, একটা প্লাস একটা মাইনাস, আলটিমেটলি কি হবে? স্যার জিরো। জিরো হবে। জিরো হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ জিরো হবে। রেসপন্স করো, রেসপন্স না করলে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য টপিকে চলে যাব, যে এগুলি তোমরাই সলভ করো। রেসপন্স করতে হবে, চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। সো দিস ইজ number A, and in number B it is said that what will be the potential at any point in the x-axis. So you have to choose a point in the x-axis. So the charge will remain at the same point, okay, but now the point of calculation will be changed from origin to any point, okay, origin to any point. So in this case, you see, we shall change the point, minus, this is minus q, position minus q. Say let us choose the point as well, let us the name of the point, say P and OP, okay. No, the point, name of the point, we want to calculate the potential at point P. This is our target, okay, at any point. So choose any point anywhere in the x-axis, okay.
So and define the distance from O to P as x. Since it is x-axis, so O to P is x. Okay, এই ডিসটেন্সটাকে x বলো। আননোন তো এই জন্য একটা কিছু বলতে হবে যেটা x। আচ্ছা, আর এই পয়েন্টটা তো a ছিল, এটা a, এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে a। আবার এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা a, ডিসটেন্সটা a, ওকে, নট ডাইরেকশন, ডিসটেন্স a। আচ্ছা, এখন আমাদের ডিসটেন্স গুলো মোটামুটি জানা আছে। This is x, we defined a new distance x at any point p. This is your choice, p can be chosen anywhere at the x-axis. Okay, so what is the potential? So you have to find out the potential by using the same concept. There will be two contributions, v1 equal to that k q1 by r1 and v2 equal to k q2 by r2. q1 is positive q, q2 is negative q, we shall put them, and r1 is equal to what and r2 equal to what? That is the question. R1, r2, what? R1 is the distance from q to point of calculation q. This is point q and this is p. Okay, so let us call it now r1. দেখা যাচ্ছে তো এই যে স্ট্রেট লাইনটা ড্র করলাম, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay, so r1, এটা হচ্ছে r1, we have to find it out. Okay, তাহলে তুমি শুধুমাত্র এই সবসময় পিথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে। এই যে পয়েন্টটা, এই a মাইনাস এই যেখানে ছিল, এই পয়েন্টটা থেকে q, এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে a, মাইনাস প্লাসে যাই বলো, এটাকে স্কোয়ার করলে আলটিমেটলি a স্কোয়ার হবে। এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে হাইপোটেনিয়াস, আর এখান থেকে এই যে আমি যেখানে পেনটা রাখছি, এখান থেকে p পর্যন্ত টোটাল ডিসটেন্স কত? ফিগার দেখে বলো। এখান থেকে p পর্যন্ত x plus a. রাইট, x প্লাস a। তাহলে এইটা a আর এটা হচ্ছে x প্লাস a, তাহলে r1 কত? পিথাগোরাস চটপট বলে ফেলো, r1 কত? r1 equal to root over what? Sir, a square plus x plus a whole square. Good, you got it. So এই r1 পেয়ে গেলাম, we shall put the value of r1 here. Okay, fine. এখন দেখো মূল কাজ কিন্তু হয়ে গেল আমাদের। r1 টা কত? এটাই হচ্ছে বের করাটাই হচ্ছে এই প্রবলেমটার মূল কাজ। হ্যাঁ, r1 কত? সো সেটা ফিগার দেখে বুঝতে পারবে। উইদাউট ড্রয়িং ফিগার ইট ইজ নট পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট what is r1, what is r2, etc. And r2 is what? It is the distance from minus q to p. P is the point of calculation, minus q to p. So this is r2. Okay, this is r2. And you see, again, draw a perpendicular line. Then this is r2. Okay, এই যে লাইনটা ড্র করলাম তার লেন্থ হচ্ছে a, কারণ এটা এই যে ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে a পর্যন্ত আসে, সেটা লেন্থ a, r2। এইটুকু কত? এই যে a পয়েন্ট থেকে যেখানে আমি মার্কারটা ধরলাম, এখান থেকে p পর্যন্ত কত বলো তো? Sir, x minus a. রাইট, টোটাল ইজ x আর এই পাশে আছে a, so it is x minus a. So এখন বলো, এইটুকু হচ্ছে x minus a, এইটুকু হচ্ছে এই যে a থেকে b পর্যন্ত x minus a, এইটুকু হচ্ছে a, তাহলে r2 equal to কত বলো? So root over a square plus x minus a whole square. Good, got it. Thank you so much. রেসপন্স করলে ভালো লাগে। এমনি তো ক্লাসে কেউ নেই, একটা ফাঁকা ক্লাসে আমি দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছি, রেসপন্স করলে মনে হয় কেউ একজন আছে, তোমরা আছো, শুনছো, সেই জন্য রেসপন্সটা চাই। So this is r1, this is r2. Put the value and q1 equal to plus q, q2 equal to minus q. এখানে মাইনাস সাইনটা বসাবে, তারপরে ক্যালকুলেশন করলে বেরিয়ে যাবে। ওকে, so this is done. Number 2 done. আচ্ছা, এখন নিজের একটা ক্যালকুলেশন করবে। নাম্বার 4 আমি বলবো, তুমি নিজেরা ক্যালকুলেশন করবে, আমি নাম্বার 5টা বোর্ডে দেখাবো। ওকে,
নাম্বার 5টা আমি বোর্ডে দেখাবো। আমি এখন একটু প্রেজেন্ট করে এটা আবার একটু দেখাতে চাচ্ছি। এটি একটু স্পেশাল টাইপ অফ প্রবলেম, কারণ it connects electricity, then mechanics, and also atomic, okay, atomic physics. So I'm reading this problem and you have to find it out, okay. In the Bohr model of atom, you have to write it down and you have to tell me what is the result. In the Bohr model of hydrogen atom, a single electron revolves a single proton in a circle of radius r. হাইড্রোজেন অ্যাটমে তোমরা জানো একটা ইলেকট্রন থাকে, একটা প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াস থাকে একটা প্রোটন, no neutron is there, so a single electron revolves a single proton in a circle of radius r. By equating the electrical force of the electron mass times its acceleration, that means m into a, derive an expression for the electron's speed, okay. By equating electrical force এর সঙ্গে কার ইকুয়েশন ইকুয়েট করতে হবে? ইকুয়েট মানে সমান সমান করা, ইকুয়াল করা। কাকে করতে হবে? ইলেকট্রন mass times acceleration, mass m into a, okay. Derive an expression for the electron speed. আচ্ছা, খাতা কলম নিয়েছো? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এখানে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন সিঙ্গেল প্রোটনকে রিভলভ করছে, রিভলভ করা হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো, হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাদেরকে একটি কথা বলি, রিভলভ শব্দটা কেন ব্যবহার করা হয়। চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এটা এক জিনিস, আর রিভলভ করে এটা আরেক জিনিস, একটু ডিফারেন্ট। কেন জানো? কারণ হচ্ছে যখন চারদিকে শুধু ঘুরেই বেড়ায় তখন তার শুধু অরবিটাল মোশন থাকে, আর যখন রিভলভ করে তখন সেটার অরবিটাল মোশন থাকে, মানে এই যে চারদিকে ঘূর্ণন গতি যেটাকে, এটাও থাকে, আবার স্পিনও থাকে, দুটোই থাকে। লাইক আর্থ ইজ মুভিং রাউন্ড দ্য সান, এটা হচ্ছে এক ধরনের কথা। আর্থ ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য সান, এটা হচ্ছে আর এক ধরনের কথা। কারণটা কি? আর্থ হ্যাজ বোথ অফ দ্য মোশন, একটা হচ্ছে অরবিটাল মোশন আর একটা হচ্ছে স্পিন মোশন, ওকে। সো স্পিন হয় বলেই দিন রাত্রি হয়, আর অরবিটাল মোশন হয় বলে হচ্ছে মাস বছর এগুলি হয়, হ্যাঁ। তো রিভলভ শব্দটা, এই যে এখানে যে রিভলভ, এই রিভলভ কমন, একদম কমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, তোমরা তো নিশ্চয়ই রিভলভিং চেয়ার দেখেছো, চেয়ার দেখেছো না? অনেকের বাসায়ও আছে, জি স্যার। আর কিংবা তোমাদের টিচাররা তো রিভলভিং চেয়ার ইউজ করে তাদের রুমে, তাই না? এইটা আসলে কি ধরনের? এটা চারদিকে ঘুরতে পারে। যদি ঘোরাতে চাও তুমি একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে, তুমি যদি চাও যে আমি চারদিকে ঘোরাবো, চারদিকে ঘোরাতে পারো, এটা হচ্ছে অরবিটাল মোশন। আবার এটা উপরে নিচে করা যায়, তাই না? রিভলভিং চেয়ারকে উপরে নিচে করা যায় না? উঁচু করা যায়, নিচে করা যায়, হ্যাঁ। তার মানে এই দুই ধরনের মোশন, এই যে উপরের নিচে যেটা, এটা হচ্ছে স্পিন মোশন। ধরো একটা রিভলভিং চেয়ারে তুমি বসে আছো, সেটা উপরে নিচে হচ্ছে, আবার চারদিকেও ঘুরছে, তার মানে ইউ আর রিভলভিং। এইটা তখন, কারণ ইউ হ্যাভ বোথ স্পিন অ্যান্ড অরবিটাল মোশন, এই জন্য রিভলভ শব্দটা ব্যবহার করা হয়। যাই হোক, এই প্রবলেম সলভ করার জন্য ওটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু আমি তোমাদের একটা জিনিস শেখালাম যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিভলভিং অর রিভলভস। এই কথাটা যখন বলা হয় তখন কি মিন করা হয়? আমরা তো বলতেই পারতাম মুভিং অ্যারাউন্ড দ্য প্রোটন, ওকে, হ্যাঁ বলতেই পারতাম, কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু তাতে ফুল যে কনসেপ্টটা সেটা আসতো না, ওকে। এনিওয়ে, সো একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা সার্কেলে, যার রেডিয়াস r। তোমরা এটা জানো যে সার্কুলার মোশনে যদি থাকে তাহলে তার অবশ্যই সেন্টিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন থাকবে। সেন্টিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন না থাকলে তো আর ঘুরে বেড়াতো না, হ্যাঁ।
সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশনের এক্সপ্রেশন কি জানো, যে এটা এটা কিভাবে লিখতে হয়? মনে আছে নিশ্চয়ই, মানে জানা আছে অথবা মনে পড়ছে না। কারো কি মনে পড়েছে? সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, কেন্দ্রমুখী ত্বরণ, এটার এক্সপ্রেশন কি ইন টার্মস অফ ভেলোসিটি? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর, তাই না? ভি স্কোয়ার বাই আর, অবশ্যই তোমরা এটা সার্কুলার মোশনে পড়েছো। সেই এখন বলা হচ্ছে by equating electrical force to the electron mass times its acceleration. So lecco, according to the question, Fe equal to ma. Fe equal to ma. লিখেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখানে Fe হচ্ছে k q q naught by r square, ক্যাপিটাল R। Fe equal to, পরের লাইন লিখবে k q q naught by r square, এটা ক্লোজ ল তোমরা জানো। আর ইকুয়াল টু m ইনটু, ওই যে এর বদলে লিখবে v স্কয়ার বাই r, v স্কয়ার বাই r, ঠিক আছে? ওকে, এখন এখানে q আর q নট, মানে চার্জ অফ ইলেকট্রন এন্ড চার্জ অফ প্রোটন, বলো তো এটা কি? চার্জ অফ ইলেকট্রন কত? একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটন, সেটার ভ্যালু কত? চার্জের ইলেকট্রনের চার্জ যেটা আর প্রোটনের চার্জের ভ্যালু কত? 1.6 1.67 10 to the power minus 10 inverse 90. Good, minus 90. Thank you. So বুঝতেই পারছো দুটোরই একই ভ্যালু। সো এটাকে আমরা স্মল ই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। সো একটা ই আর একটা ই, সো ই স্কয়ার। ওকে, যদি এখানে একটা মাইনাস সাইন আছে, কিন্তু এখানে আমরা ফোর্সের ক্যালকুলেশনের সময় একটা মাইনাস চার্জ, একটা চার্জ মাইনাস ইলেকট্রন, কিন্তু আমরা মাইনাস সাইনটা ব্যবহার করবো না ফোর্স ক্যালকুলেশনের সময়, কিন্তু এনার্জি ক্যালকুলেশনের সময় আমরা ব্যবহার করব। হ্যাঁ, সেটা আমরা বারবার রিপিটেডলি বলছি। যেমন এখানে আমি এনার্জি ক্যালকুলেট করেছি, আমি মাইনাস সাইন ব্যবহার করতে বলেছি, কিন্তু ফোর্স ফিল্ড এগুলি ক্ষেত্রে মাইনাস সাইন ব্যবহার করি। যাই হোক, তাহলে লেখো, পরের লাইনে লেখো কে, ওই কিউ কিউ নট এর বদলে লেখো ই স্কোয়ার, বিকজ দুটি ই স্মল ই, আবার ক্যাপিটাল ই লিখে লিখে ই স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর। বলা হচ্ছে derive an expression for the electron's speed. Sir, v square by r. হ্যাঁ, v স্কয়ার বাই m v স্কয়ার বাই r। তাহলে v ইকুয়াল টু কত আসে আমাকে ক্যালকুলেশন করে আমাকে বল। তোমরা, তোমাদের কাছে খাতা কলম আছে, তোমরা ইউ আর ডুইং দিস প্রবলেম। আমাকে বলো যে v ইকুয়াল টু কত আসে। v হচ্ছে এখানে স্পিড, হ্যাঁ, v is the speed of electron. এই v কিন্তু আবার ক্যাপিটাল v দিও না, that will be voltage. Don't do that. Small v. ক্যালকুলেশন করে v এর যে ভ্যালুটা পাবে, মানে এক্সপ্রেশনটা পাবে, ভ্যালু তো না, এক্সপ্রেশনটা পাবে, সেটা আমাকে বলবে এবং আমি বোর্ডে লিখবো। Sorry, small r term answer. স্মল আর না দিলেও হবে, এখানে ক্যাপিটাল আর দেওয়া আছে, এই জন্য ক্যাপিটাল এর কথা বলছি আর কি। দু জায়গায় ক্যাপিটাল আর ব্যবহার করো, অথবা দু জায়গায় স্মল আর ব্যবহার করো, দুটেই না।
দুই রকম না, because you are working in one system that electron is revolving around a proton in a circle. The circular radius হচ্ছে r. So small r নাও আর capital R নাও, দু জায়গায় একই রকম নাও, তাহলে স্মল v এর ভ্যালুটা আলটিমেটলি কত পেলে? আমি কিন্তু ম্যাগনিটিউড ক্যালকুলেশন করতে বলিনি, আমি কিন্তু শুধুমাত্র এক্সপ্রেশনটা কি হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করেছি। So root over k square divided by mr. বলতে চাচ্ছে এটা v is equal to root over k square, k square বলেছো না কি বলেছো? স্যার ওইটা ই হয়ে গেছে না স্যার, কে কিউ নট আর এটা আমি তো ক্যালকুলেশন করছি না, তোমাদের বলার কথা যে কত হয়েছে। v equal to কত আসে সেটা আমি জানতে চাই। v equal to what? I want to know. বের করতে পারোনি? এটা আমি করব না, Sir, তোমাদের করতেই হবে। Sir, V is equal to root over K by ME into QE QP by R. স্যার আমি একটা স্যার রুট ওভার কে কিউ কিউ ইন্টু কিউ নট ডিভাইডেড বাই আর কিউব ডিভাইডেড বাই এম, k into q naught divided by আর কিউব ইন্টু এম r r q কিউব r আর q টু দি পাওয়ার 3 আর টু দি পাওয়ার 3 into m। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে আমি শিওর যে r কিউব হবে না, ভুল হয়েছে। স্যার এটা হবে স্যার আর কিউ 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 নট ধরে রেখেছো কেন? কিউ আর কিউ নটের ভ্যালু ই, ই এন্ড ই, ই স্কয়ার। আমি তো এটা আগেই বললাম যে সরাসরি ই লিখে দাও, ই স্কয়ার। Sir, root over k square divided by mr. হ্যাঁ, রুট ওভার কে ই স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ওকে mr. এম। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এই পাশে আছে, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে, এই পাশে আছে হচ্ছে কে ই স্কয়ার বাই আর স্কয়ার, আর ওই পাশে হচ্ছে এম ভি স্কয়ার বাই আর। এই দুই পাশ থেকে ক্যান্সেলেশন করলে একটা আর এম নেই চলে যায়, কিউব তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সো আচ্ছা, স্মল আর কিংবা ক্যাপিটাল আর, তুমি যদি ইউজ করো ক্যাপিটাল ব্যবহার করতে ঠিক আছে। সো কে ই স্কয়ার বাই এম আর, গুড, ইউ গট দিস ওয়ান রাইট, এম আর। স্যার ই স্কয়ারটা কি কিউ কিউ নট? হ্যাঁ, কিউ ইজ, হ্যাঁ কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে ই, কিউ নট এর ভ্যালু ই, তাহলে ই ইনটু ই কত হয়? ই স্কয়ার। ই স্কয়ার ই স্কয়ার। হ্যাঁ, এটা এবং আমরা যেহেতু ফোর্সের ক্যালকুলেশন করছি এই কারণে ইলেকট্রনের চার্জের নেগেটিভ ওই নেগেটিভ সাইডটা বসাইনি, কিন্তু এনার্জি হলে আমরা বসাতাম। আমি কিন্তু রিপিটেডলি কথাটা বলছি এটা যেন মনে থাকে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের স্পিড। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ইট ইজ ডান, ইউ ডিড ইট, ওকে, ফার্স্ট পার্টটা করা হলো। এখন সেকেন্ড পার্টটা দেখো। Second part of the problem, number B, obtain expression for the kinetic energy. If you have V, এই যে V যদি থাকে, kinetic energy expression কত? Kinetic energy কিভাবে লেখা হয় in terms of V? এত ইজি? কিন্তু কোশ্চেন শুনেই নার্ভাস হয়ে যাও। kinetic energy expression কি? ক্লাস 8 এর কথা ভাবো, কাইনেটিক এনার্জি কি লিখছে? Sir, ke. হ্যাঁ, আরে Ke. এম আর ভি হাফ এমবি স্কয়ার স্যার। কে ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কয়ার। half mv square. So you have V, just find out kinetic energy. You have V already. Write down half mv square. হাফ এমবি স্কয়ার। হ্যাঁ, তাহলে kinetic energy কত পেয়েছো আমাকে বলো। kinetic energy ভ্যালু কত হলো সেটা শুধু বলো। V এর ভ্যালু তো বেলে এই যেখানেই দেখা আছে, V এর ভ্যালু এইবার তো পেয়েছো। এখন হাফ mv স্কয়ার করলে কত পাওয়া যায়?
স্যার ভর তো ইলেকট্রন হ্যাঁ, কত কি বললে? স্যার এমটা ইলেকট্রন না সেটা তো দরকার নাই, আমি তো ম্যাগনিটিউড বের করছি না, আমি শুধু ইকুয়েশন বের করছি। ম্যাগনিটিউডের কথা ভেবো না, হাফ এম ভি স্কোয়ার, এটা যদি করি ভিটাতে পাওয়া গেছে, এটাকে স্কোয়ার করে দাও, তারপরে হাফ এম আর এইটাকে স্কোয়ার করলে কাটাকাটি করে আলটিমেটলি কি পাওয়া যায় সেটা আমি জানতে চাচ্ছি। স্যার হাফ কে ই স্কয়ার ডিভাইড বাই আর। Half k square divided by r. Okay. So kinetic energy is half k square divided by r. m চলে যায়, তাই তো? ঠিক আছে। ইয়েস স্যার ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি। হ্যাঁ, আমি এইটা জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, তারপরে বলা হচ্ছে শো দ্যাট, এখনই ম্যাগনিটিউডের কথা চিন্তাই করো না, আমি শুধু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন কি হবে সেটা তোমাদের বের করতে বলছি। শো দ্যাট its magnitude is just half that of the electrical potential energy. That means we have to find out the electrical potential energy. So electrical potential energy has an expression, লেখো, U equal to K Q naught by R. স্যার আবার একটু যদি বলতেন। একটু ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি একটু আগেই লেখা হয়েছে কিন্তু, ইউ ইকুয়াল টু কে কিউ নট বাই আর। কে কিউ নট বাই আর। দুটো কিউ লাগবে, দুটো চার্জ লাগবে ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জির জন্য। একটু আগে করলাম না ওই যে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, ওইটা কে কিউ নট বাই আর। ঠিক আছে, লিখেছো? জি স্যার। এখানে এটা তো এনার্জি, অতএব কিউ এর ভ্যালু, যদি একটা হচ্ছে প্রোটনের চার্জ ই আর একটা ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাস ই, তাহলে ই ইন্টু মাইনাস ই কত হয়? এখানে মাইনাস সাইনটা বসাতে হবে কারণ এটা এনার্জি, স্কেলার কোয়ান্টিটি। ই ইন্টু মাইনাস ই স্কোয়ার, তার মানে ইউ ইকুয়াল টু কি হলো বলো তো? ম্যাগনিটিউড জানতে চাচ্ছি না, এক্সপ্রেশন জানতে চাচ্ছি। স্যার কে মাইনাস কে মাইনাস, হ্যাঁ, মাইনাস কে ই স্কোয়ার বাই আর, এরকম হয়েছে না? ইয়েস হ্যাঁ, এটা লিখে রাখো, ইউ ইকুয়াল টু মাইনাস কে ই স্কোয়ার বাই আর। লিখেছো? ইয়েস স্যার ওকে, এইটার যে ম্যাগনিটিউডটা কে ই স্কোয়ার বাই আর, আর কাইনেটিক এনার্জি ম্যাগনিটিউড হাফ কে ই স্কোয়ার বাই আর, তার কাইনেটিক এনার্জিটা কি হচ্ছে? হাফ অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার রাইট, এইটাই তোমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে। সো ইউ ইকুয়াল টু আলটিমেটলি তোমরা যে আমি কিন্তু শুধু এখানে রেজাল্ট লিখছি যে ইট ইজ মাইনাস কে ই স্কোয়ার বাই আর, এটা তোমরা পেয়েছো। সো দেয়ারফর ইউ ক্যান রাইট দ্যাট কে কাইনেটিক এনার্জি ইজ হাফ অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি, হাফ অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটা দেখাতে বলা হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই ইউ গট ইট। ওকে, আচ্ছা, so you got both the kinetic energy and potential energy. So if you have both if you have both kinetic and potential energy, what is the total energy? Total energy কিভাবে বের করব? স্যার u1 প্লাস u2 না, এখানে তো u1 প্লাস u2 না, এখানে তো একটা কাইনেটিক আর একটা পোটেনশিয়াল, স্যার দুইটা যোগ করলে দুটো যোগ করো, করে আমাকে বলো যে এনার্জিটা কত হয়, টোটাল এনার্জি। দেখো, টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, তারপরে এই ভ্যালু দুটো বসাও, বসিয়ে তারপরে আমাকে বলো রেজাল্টটা কত, মানে এক্সপ্রেশনটা কত। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য ম্যাগনিটিউড।
জাস্ট অ্যাড করো, অ্যাড করে আমাকে ক্যালকুলেশন করে বলো যে টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশনটা কি। সেটা আমি বোর্ডে লিখবো। পাওয়া গেছে কোন রেজাল্ট? জিরো। হ্যাঁ বলো। বলো কত হয়েছে? স্যার এই দুইটা যোগ করলে তো স্যার মাইনাস কে স্কোয়ার বাই আর থাকে স্যার। মাইনাস কে স্কোয়ার বাই আর আর থাকে নাকি মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ কে স্কোয়ার বাই আর থাকে? স্যার মাইনাস হাফ কে স্কোয়ার বাই আর থাকে স্যার। হ্যাঁ তাহলে রাইট। এইটুকুই আমি জানতে চেয়েছি যে কি হয় মাইনাস হাফ কে স্কোয়ার বাই আর। ওকে, টোটাল এনার্জি ক্যালকুলেশন তোমরা করে ফেলেছো। নাম্বার এ ছিল স্পিড ক্যালকুলেশন, ইউ ডিড ইট। নাম্বার বি ছিল কাইনেটিক এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি এবং তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা। আর নাম্বার সি ইজ টোটাল এনার্জি অফ দ্যাট। And you see total energy is negative. Yes, in atomic system the energy is negative because it is bound electron. It is not free to move anywhere. It is bound to move around the nucleus. It's a bound electron, it is not free electron. Okay, so এই জন্য নেগেটিভ আসে। এখন বলা হচ্ছে যে লাস্ট পার্টে by putting r equal to 0.528 into the power minus 10 meter. This is actually the radius of the electron orbit. Okay, 0.528 into the power minus 10 meter. In this expression, find out the total energy. So এখানে k এর ভ্যালুটা তোমরা জানো, e এর ভ্যালু জানো, r এর ভ্যালু দেওয়া আছে, find out the total energy. That's all. হ্যাঁ, এইটা তাহলে তোমাদের এইটুকু বাকি রইলো, এটা তোমরা করবে। টোটাল এনার্জি কত হয় এটা এক। আর 2 নম্বর হচ্ছে ভি এর যে ভ্যালুটা তোমরা বের করছো, ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার কে ই স্কয়ার বাই এম আর, এটা কত হয় সেটা আমাকে বলবে। ওকে, ভি এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা কত হয়, পুট দ্য ভ্যালু অফ কে, পুট দ্য ভ্যালু অফ ই, পুট দ্য ভ্যালু অফ এম এন্ড পুট দ্য ভ্যালু অফ আর। আর তো দেয়া আছে, এম হচ্ছে 9.1 into the power minus 31 kg, you know that. এইগুলি বসিয়ে ভি ভ্যালুটা কত হয় সেটা বলবে, আর ই ভ্যালুটা কত হয় সেটা বলবে। হ্যাঁ, এনার্জির ভ্যালু কত হয় আর স্পিডের ভ্যালু কত হয়, এই দুটো কাজ আমি তোমাদেরকে দিয়ে রাখলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, লাস্টলি দিস প্রবলেম নাম্বার 5, একটা পার্ট দেখালে অন্তত বুঝে ফেলবে। 2 point charges Q1, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো যে হোয়াট ইজ দ্য স্টার ইকুয়েশন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলতে হবে স্টার ইকুয়েশন কোনটা। তোমরা তোমাদের লেকচার নোট যেটা ছিল গত লাস্ট ক্লাসের, ওটা একটু উল্টে পাল্টে দেখে রাখো, হোয়াট ইজ দ্য স্টার ইকুয়েশন। আমি একটাকে স্টার ইকুয়েশন নাম দিয়েছি। হ্যাঁ, ওইটা বলতে হবে আমাকে পরে। 2 point charges Q1 equal to this and Q2 equal to minus this are 10 centimeter apart. Point A is midway between them. বোঝা যায়? Midway between them, what is it? জি স্যার। Right, মাঝামাঝি। And midpoint. Point B is 8 centimeter from Q1 and 6 centimeter from Q2. Find the potential at point A, potential at point B, and the work required to carry a charge of this from A to B.
So the work required in we need the star equation. So if I draw the figure, that will be so easy to you. So easy to you, like two charges are pressed 10 centimeter apart, and don't forget to convert this 10 centimeter into meter. Okay, 5, say A. Okay, it is said that two charges are 10 centimeter apart. Say Q1, the value of Q1 is given, and value of Q is given. স্যার কাইন্ডলি একটু ডান দিকে আঁকবেন ফিগারটা। What about স্যার now? ওই স্যার শেয়ারিংটা অফ করে দিন স্যার। Oh, right. Can you see now? জি স্যার এবার পুরোটা Yes, দেখা sir. যাচ্ছে। This Yes, this sir. figure? Yes, sir. Okay. So Q1 and Q2. Okay. Two charges are pressed 10 centimeter apart. Distance between them is 10 centimeter. Distance between them is 10 centimeter. Don't forget to convert it into meter. And point A is midway between them. Midway means midpoint. So what is the distance between point A and Q1 charge, point and point A and Q2 charge? So obviously it is 5 centimeter. This is 5 centimeter. Okay, since it is midway between them, A is midway between them, and point B is 8 centimeter from Q1 and 6 centimeter from Q2. So obviously it is not in this line. 8 and 6 total is 14. Okay, and this is total length is 10 centimeters. So B cannot be here. B is to be in other points, like say for example, from Q1 it is 8 centimeter, and from Q2 it is 6 centimeter. Okay, 6 centimeter, and this is point B. You have to find out the potential at point A, number A. In number B, potential at point B, and in number C, the work done to move a charge from A to B. Okay, that is the problem. 3 problems. Number A, potential. Again, there are 2 charges, so there will be 2 contributions. So V equal to, this is at A. We are working at point A. We working with point A. So at point A, VA equal to V1 plus V2, because we have 2 charges, V1 plus V2. V1 is K, Q1. We need calculator. Don't forget to calculate it. At least I need to know at least one result. And K Q1 by R1 plus K Q2 by R2. Please help me. What is the value of Q1? Q1 is given there, the first charge. K is 90 to the power 9, and Q1 is what? Can you help me? I can't see from here. Sir, 40 into 40 into 10 9. to the power minus 40 into 10 to the power minus 9, right? 40 into 10 to the power minus 9. And R1 is the distance between first charge Q1 to point A, because we're calculating at point A. It is 5 centimeter. So 5 centimeter means in meter. 0.05. 0.05. 0.05 meter. Okay, good. Plus the second part, 9 into 10 to the power 9 is K. Q2, what is the value of Q2? Please tell me. minus 30 into 10 to the power minus 9. And you have to put this minus sign. Why? Because this is potential, it is energy. Okay, you have to give this minus sign. And R2 is 5 centimeters, 0.05. So can you tell me what is the result?
What is the result of the first part, this part? No, I think it will be 3.9 and minus 9 will be cancelled. 7200. And it's 7200. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So according to my calculation, it's 7200. And here it is 10 to the power 9 minus 9 cancel. And 5400, sir. 600. And then 9. That is 5400. Am I right? Yes, sir. Okay. So this is and there is a minus sign. So minus 5400. So I did it without calculator. I hope that is okay. So 7200 minus 5400 is 1800 volt. 1800 volt. Okay. So this is the potential at point A. Have you got it? Any problem? No, sir. Okay. Then what is the potential at point B? Right. A point A potential কত? So change টা কোথায় আসবে? শুধু R1 R2 R1 R2 R1 কত? 8 centimeter. 8 centimeter. That means 0.08 meter, right? And 6 centimeter is R2, 0.06 meter. Put them and find the value VB. So in number B, you have to find out VB in the same way, and you should find it out. And number C, and now tell me what is the star equation? You know that. So W equal to Q naught into VA minus VB. Work done. Work done chilo na? Work done Yes, in sir. moving from A Yes, sir. to B equal to Q naught VA minus VB. That equation. So you got VA from here 1800. VB এখান থেকে পাবে আর Q naught এর ভ্যালু বোধহয় দেয়া আছে দেখো একটা চার্জের ভ্যালু দেয়া আছে চার্জের ভ্যালুটা কত 25 into the power minus 9 coulomb. Okay. Q naught এর ভ্যালু the Q naught is Q naught is 25 into the power minus 9 coulomb. VA is 1800 and VB তো ওখান থেকে বের করতে হবে ওই যে একই ক্যালকুলেশন ব্যবহার that will give you the work done. Okay, so that's all. VB কি কেউ করেছো যে VB ভ্যালুটা কত আসে কেউ কি করেছো নাকি করোইনি কো খুবই ফাঁকিবাজ তোমরা যদি ক্লাসরুমে থাকতে তাহলে না করে পারতে বলো তো আমার সামনেই তো করতে হতো Okay, so যেগুলি বললাম যে find out the value. Okay, PV এর value বের করো, work done এর value বের করো. You must do it. এই প্র্যাকটিস গুলো জিরো আসে স্যার ওকে আসতেই পারে জিরো আসতে পারে so you must find out the value. Okay, this practice will help you to solve problems in the exam. You know that in exam similar kind of problem are given. Okay, so do practice please. So zero আছে স্যার BB স্যার জিরো আসে হ্যাঁ হতে পারে BB is 0 হতে পারে so okay so and then find out work done. So in this I have given you few tasks. One is find out the speed of the electron. Okay, number 1. Number 2, in the previous problem, find out the speed of the electron. Number 2, find out the total energy
of the electron. Okay, numerical value. We got the expression, find out the numerical value, and find out VV and work done, etc. Okay, this is for today. This chapter is finished. In the next class, we shall start another chapter, which is capacitor and dielectric. Okay, thank you.